Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jayapatākā Sivasadi The following is a class given by His Holiness Jayapatākā Swami Maharaj on August 30th, 1981 in Florence, Italy. Nityananda's son was also very transcendental dancer. E il figlio del signor Nityananda era anche un ballerino trascendentale. When they were chanting Hare Krishna Mahamantra Kirtan, then Virbhadra Prabhu Birchandra, he was dancing and jumping and he was expressing so many transcendental emotions and moods through his dancing. Everyone was just floating in an ocean of nectar. E quando stavano cantando Hare Krishna, Birchandra, il figlio di Nityananda, cominciò a ballare e a saltare mostrando tanti sintomi di estasi che tutti quanti semplicemente nuotavano in questa estasi. So one blind man, he was in the crowd and he was asking, "What's happening? What's happening? Tell me, what's happening?" E c'era un devoto lì cieco in mezzo a tutta la gente che sempre diceva: "Cosa succede? Cosa succede? Spiegatemi, ditemi quello che succede." They said, "Oh, Birchandra is dancing. Oh, now he's just jumping up and he's turning around." E allora dicevano: "Oh, Birchandra sta ballando, ora è saltato in alto e ora sta girandosi su un fianco." Now he's fallen on his knee. Then the blind man said, "Now what's he doing? Now what's he doing?" E ora sta cadendo di questa parte. E il cieco diceva: "E ora cosa fa? E ora cosa fa?" Now he's on his knees. Now he's on his knees with his hands in the air. He's crying and he's chanting. E ora è in ginocchio con le sue braccia alzate, sta piangendo e cantando. And now what's he doing? Now what's he doing? E ora cosa fa? E ora cosa fa? Now he's spinning around. E ora sta girando. And now what's he doing? E ora cosa sta facendo? Now he's slowly dancing. E ora sta ballando lentamente. And now what's he doing? Now what's he doing? E cosa sta facendo ora? Cosa sta facendo ora? And this way says, he's just so excited to hear more and more about Birchandra's dancing. E diventava sempre più estatico semplicemente ascoltando della danza di Birchandra. And the more he heard, the more he became eager. Now what's he doing? Now what's he doing? E più ascoltava e più diventava desideroso di ascoltare. E ora cosa fa? E ora cosa fa? So finally, suddenly, his blindness went. He could see there was Birchandra. E immediatamente la sua cecità se ne andò e poté vedere Birchandra. By the mercy of Nityananda's son Birchandra, that pure desire to see the Lord gave him back his eyesight. E dovuto alla misericordia di Birchandra, per il suo grande desiderio di poter vedere il Signore, gli ha restituito la vista. And he fell down at the feet of Birchandra and took the dust from his feet. E subito lotus feet. E subito cadde ai piedi di loto di Birchandra e prese la polvere dei suoi piedi di loto. And when all the people there saw that by his intense desire to serve the Lord by darshan, by seeing, that he had been given back his eyesight, everyone became overjoyed and the whole crowd started shouting out, Hari Bol, Jai Nitai, Jai Birchandra Prabhu ki Jai. E quando tutti videro che per il suo grande desiderio di servire il Signore in darshan, cioè vedendolo, gli era stata restituita la vista, tutti incominciarono a danzare in estasi gridando Hari Bol, Jai Nityananda, Jai Birchandra. So even someone's blind, he may get the sight to see Krishna. Quindi anche qualcuno cieco può riavere la vista per vedere Krishna. After all, we don't see Krishna with the eyes made of muscles and bones and all these things. In effetti noi non possiamo vedere Krishna con questi occhi fatti di muscoli e ossa. Krishna can only be seen with divine vision. Krishna può solo essere visto con una visione divina. If someone has the pure desire, then Krishna will reveal himself. E se uno c'ha il desiderio puro, Krishna si rivelerà.
Jai Guru Chandra Prabhu ki! Jai Nitai Gaur Prabhu Gana ki! Haribo, Haribo. More question? Huh? More question? Or I don't. They want to go to sleep? I think they can. Huh? Chiede se non volete andare a dormire? No! I thought they're an hour later. But they can stay late to hear about Any more? She's saying how we can appear humble when we have received a little bit of mercy by the Lord. So, because of this mercy, we have the great desire of giving to others this message, and we are trying to give it with enthusiasm and boldness. And sometimes people take this enthusiasm for proudness. So, how we can appear more humble in front of them? When you put the butter on the fire and keep it on the heat, then as it stays simmering in the heat, automatically the impurities come off to the top. Quando mettiamo il burro nel fuoco e lo lasciamo al calore del fuoco, gradualmente il burro si scioglie e tutte le impurità escono alla superficie. The more that you go on giving the mercy out, then naturally Krishna gives the spiritual intelligence. Teshang sadada juktanang vajitang sadadang pritipurvakam dadhami buddhijogang tang yainu mamu payanti te. He gives intelligence how to advance in that devotional service. Se uno continua nel offrire e nel distribuire questo messaggio, Krishna dà l'intelligenza di come aumentare sempre la nostra devozione. Of course, there will be some people who they'll always find criticism against the devotees. Those are the people who don't get Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Naturalmente si troverà sempre qualcuno che criticherà i devoti, e questi sono proprio quelli che non possono ricevere la misericordia di Chaitanya Mahaprabhu. The other thing is that we should remain humble, because even we may have a drop of mercy, but that mercy is only by the mercy of Guru and Krishna, and we have yet so much further to go. E nello stesso modo dobbiamo rimanere sempre umili, perché anche se abbiamo ricevuto una piccola goccia di misericordia, questa piccola goccia di misericordia l'abbiamo ricevuta dovuto alla misericordia di Guru e Krishna, e abbiamo molto di più da fare. So when we realize how much further we must still progress on the path, then how can we help but be humble? E quindi quando noi vediamo quanto ancora dobbiamo progredire in questo cammino, come non potremo essere umili? We may feel a little enthusiasm after serving, but that enthusiasm is simply the first step. Beyond that, there are so much higher realizations we still must achieve. Può darsi noi ci sentiamo molto entusiasti dopo aver servito o nel servizio, però questo entusiasmo è solo uno dei piccoli passi che c'è da fare. C'è ancora molto più in là che possiamo andare nella nostra realizzazione. Vaishnava is equal to both friend and enemy. So how come Advaita he asked Lord Chaitanya to don't give the mercy to the proud and envious? That's also his mercy. Questa è anche la sua misericordia. Of course, Advaita, he himself is the Lord. Advaita stesso è il Signore. Actually, Advaita, Nitai, and Lord Chaitanya, they're all three the Lord. In effetti, Advaita, Nityananda e il Signor Chaitanya sono tutti e tre il Signore. In different form for different purposes. In differenti forme con differenti propositi. Advaita wanted that everyone should get the opportunity. Advaita voleva che tutti ottenessero l'opportunità. Even those who were ordinarily missing the chance. Anche coloro che ordinariamente perdevano questa opportunità. But especially he mentioned the Chakravartis, the Mithras,
those who were the high caste, priestly people, but who were always inimical to Lord Chaitanya, because the devotee cannot tolerate when someone is inimical to the Lord. That devotee or Lord cannot tolerate when someone is inimical to the devotee, and the devotee cannot tolerate when someone is inimical to the Lord. Però Advaita menzionava proprio quelle persone che erano nella ordine più elevata, però che erano sempre nemici del Signor Chaitanya Mahaprabhu, e quindi non poteva tollerare questo. Il devoto non tollera coloro che sono offensivi e sono nemici del Signore, così come il Signore non tollera coloro che sono offensivi verso i devoti, il devoto non tollera coloro che sono offensivi verso il Signore. Actually, those proud people, they don't want Chaitanya Mahaprabhu's mercy. In effetti queste persone orgogliose non volevano la misericordia del Signor Chaitanya Mahaprabhu, So they're not getting. e quindi non la ottengono. But those who are not proud, they want some type of relief. They want some type of answer to their problems. Però quelle persone che sono umili vogliono un sollievo, vogliono qualche risposta. So Advaita, he didn't want that they should get just a part solution. They should get the more than they expected, the highest gift of life. E quindi il Signore Advaita non voleva che loro ottenessero solo una piccola parte della soluzione, voleva che ottenessero tutto il beneficio più elevato. By not giving the mercy to the proud people, this is forcing the people who are proud to give up their false position. Nel non dare la misericordia a queste persone orgogliose vuol dire forzarle a abbandonare la loro posizione di falso orgoglio. By giving up their false position, then they can achieve perfection. E abbandonando la loro falsa posizione possono allora raggiungere la perfezione. Why should he mislead people and tell them that if they maintain a false position they can be happy? Perché doveva ingannare la gente e dirgli che se mantenevano la loro posizione di orgogliosi potevano essere felici lo stesso. But even one is unfortunate, otherwise he is not qualified even to worship God. But somehow or another, at least he's a little humble and he has a desire. He can get the mercy. That is unequaled in all history. Però se uno è anche sfortunato e magari non può adorare il Signore, se però c'è solo un po' di desiderio, allora può ottenere il pieno beneficio. Questo è ineguagliabile nella storia. A Vaishnava can tolerate all type of offenses to himself, but he cannot tolerate offenses to the Lord or other Vaishnavas. Il Vaishnava può tollerare ogni tipo di offesa verso di lui, però non può tollerare offese verso il Signore e verso gli altri Vaishnava. Is that all right? Okay. Va bene? Hai capito? Someone in the back there. Sì. Yes. Why Lord Chaitanya left the planet 44 years, he is not stay here longer? Because he's independent, he can do whatever he likes. Perché è indipendente, può fare qualsiasi cosa desidera. He left a lot of work for you to do. Ha lasciato molto lavoro per te da fare. But he's still here in the form of his order and his message. Però è ancora qui nella forma dei suoi ordini e del suo messaggio. And he's left you lots of service. E ti ha lasciato molto servizio. Now you can get Lord Chaitanya's misericordia. E ora puoi prendere la misericordia del Signor Chaitanya. Asking that Lord Chaitanya was in the mood of the gopis and his associates also. So how come they was feeling separation if they was always with Krishna by speaking about Krishna? They was always in contact with Krishna by speaking of him, but how come they was feeling separation from him? You see, while they're feeling separation, because of feeling separation, then the desire to talk about Krishna is more. And when they talk about Krishna, then they feel the presence of Krishna, then they feel union even in separation. Sentivano il sentimento di separazione perché con quel sentimento di separazione gli veniva più desiderio di parlare di Krishna. E quindi quando parlavano di Krishna si sentivano uniti con lui. That's why they would sometimes feel union even in separation.
È per quello che alcune volte anche in separazione si sentivano uniti. That's why the separation is different than material distance. Because in that separation they're feeling union. Otherwise, how they can survive? Without Krishna, they'd all die. Per questo la separazione è diversa dalla distanza o dalla separazione materiale, perché anche in separazione riuscivano a sentire la unione, perché se no non avrebbero potuto vivere. The nectarine emotion of separation from the Guru or Krishna is so real and wonderful that devotee wouldn't exchange millions and billions of dollars or liras in exchange for that real emotion. Il sentimento di separazione da Krishna o dal Guru è un'emozione così bella che il devoto non scambierebbe milioni e milioni e milioni di lire in cambio di questa emozione. Two more questions. Ancora due domande. Before the coming of Lord Chaitanya, there was a line of spiritual master that was chanting Hare Krishna before that Lord Chaitanya appeared. Hare Krishna Mahamantra is written in the Vedas, which are written 5,000 years ago. Il Mahamantra di Krishna è scritto nei Veda che sono stati compilati 5.000 anni fa. Kali Santanaya Upanishad, Narada Pancharatra, different shastras mention Hare Krishna, Hare Ram mantras. In moltissimi dei shastra è menzionato il mantra Hare Krishna. You see, but Hare Krishna is chanted on different levels. Però Hare Krishna viene cantato in livelli diversi. When Hare Krishna is chanted by the gopis in separation of Krishna, that is the most intense. Quando Hare Krishna è cantato dalle gopi in sentimento di separazione da Krishna, questo è il livello più intenso. So Chaitanya Mahaprabhu, he brought down the Hare Krishna chanting from Golok Vrindavan. E quindi il Signor Chaitanya Mahaprabhu ha portato qui il canto del mantra di Krishna direttamente da Goloka Vrindavan. Therefore, the chanters following in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu, their chanting is of the most intense. E quindi coloro che cantano Hare Krishna, il mantra Hare Krishna seguendo il Signor Chaitanya Mahaprabhu, il loro canto è nel livello più intenso. Saying that many of the appearance of Krishna, they are during full moon. And so he want to know something about the full moon, because for what he knows, moon is just reflecting the light of the sun, but still the light of the moon is giving taste of vegetables or even influencing a person. So he want to know a little bit more about this moon. So moon is having different influences at different stages of its cycle. La luna ha diversi effetti durante i suoi diversi cicli. And the full moon has many significances. E la luna piena ha molti significati. So, whenever the Lord appears, He appears when all the auspicious astrological signs are present. E quando il Signore appare sempre nel momento in cui ci sono tutti i segni astrologici più auspiciosi. So, full moon is one of the auspicious signs. E la luna piena è uno dei segni auspiciosi. It is not the only auspicious sign. Non è il solo segno auspicioso. Sometimes the moon in other positions is also auspicious. E alcune volte anche la luna in altre posizioni è auspiciosa. But because the full moon is auspicious, many times devotees or the Lord are appearing at a particular time when such auspicious constellations are present. È dovuto che la luna piena è auspiciosa, quindi molte volte il Signore o i devoti del Signore appaiono in questa circostanza auspiciosa. Whereas Krishna, when he appeared,
That was the 8th day of the waning moon. Quando Krishna è apparso era l'8º giorno della luna crescente. But it said that that time all of the stars took the most auspicious constellation known as Rohini. Però è detto che in quel momento tutte le costellazioni presero la posizione più favorevole. But because Krishna himself was coming in the dynasty of the moon god, E perché Krishna stesso appariva nella dinastia del Deva della Luna, there are two lines of kings in India. One coming from Surya Vansh, and one coming from, that's the sun, and one coming from Chandra Vansh, that's from the moon. ci sono due linee di re che vengono, una dal Sole e una dalla Luna. Ramchandra appeared in the sun dynasty, Il signor Ramachandra è apparso nella dinastia del Sole and Krishna appeared in the moon dynasty. e Krishna è apparso nella dinastia della Luna. So it said that although it was the 8th day of the waning moon, that because Krishna himself was coming in the representative of the moon dynasty, that the moon himself, he became on his own foot in happiness that Krishna was coming. E quindi è detto che benché la Luna fosse nell'8º giorno calante, perché Krishna stesso è venuto nella dinastia della Luna, e allora la Luna stessa era pienamente apparsa. And Krishna himself is greater than the full moon. E Krishna stesso è più grande della Luna piena. But he was coming in the full moon's dynasty, so that was another auspicious point. Però lui veniva nella dinastia della Luna, e questo era un altro segno auspicioso. So that's a whole science, the science of astrology. E questa è una scienza, la scienza dell'astrologia. We want to know what is why the moon is making psychological effect on the people. Moon represents the mind. La Luna rappresenta la mente, The mind is affected by the moon. e la mente è quindi influenzata dalla Luna. So when the moon goes through different changes, that affects the people's minds. E quindi quando la Luna va attraverso diverse fasi, influenza la mente della gente. Like that, different planets affect different parts of the body, different situations. È come ci sono differenti pianeti che influenzano diverse parti del corpo e diverse situazioni. And each of the planets is controlled by a demigod. Ogni pianeta è controllato da un Deva, So those demigods, they're controlling those different functions of the body. e questi Deva controllano anche differenti funzioni del corpo. So in India, the people wear stones, and they worship those different demigods to avoid the bad influences when they have some astrological weakness in one particular sign. E quindi in India la gente porta diversi tipi di pietre o adorano diversi Deva in accordo alle debolezze astrologiche che hanno. Sometimes you'll see people with a coral, with this one, with that, different stones for the different. Pearl is for the mind. Pearl is for the moon. They wear so many different rings. E a volte si vede gente con differenti anelli, con coralli, perle, differenti cose. La perla per esempio per la luna e per la mente, e hanno tutti diversi anelli, diverse pietre. But Srila Prabhupada said that devotee, he just simply has to chant Hare Krishna. Però Srila Prabhupada ha detto che il devoto deve semplicemente cantare Hare Krishna. That will be more effective than wearing different type of stones. E sarà molto più efficace che portare tanti tipi di pietre. Srila Prabhupada ki! Srila Jayapatākā ki!